ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्राथिताम् मुनिना पुराणानि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वां नुशसन्ततामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी Meaning of the verse: O Mother Bhagavad Gita, I constantly meditate upon you, which was taught to Arjuna by Lord Narayana himself, which was composed by Vyasacharya, the ancient sage, in the middle of Mahabharata, which consists of 18 chapters, which shows the ambrosial wisdom of non-duality, which is divine and which is the enemy of samsara. Word by word meaning of the verse. Parthaya Pratibodhidam, which means a teaching which has been given to Arjuna by Lord Krishna. Bhagavad Narayana Swayam, taught by Lord Narayana himself, so there will be no defect at all. Vyasena Graditam, reported by Vyasacharya, who is supposed to be an avatar of Lord Vishnu. Purna Munina, the most experienced Rishi, Vyasacharya is the most experienced Rishi, who has given us 18 Puranams already. Madhye Mahabharatam, Bhagavad Gita is occurring in the middle of Mahabharata in Shanti Parva. Advaitamrita Varshinim, it shows the wisdom of Advaitam. Ashtada Sandhya Ini, it consists of 18 chapters, 700 and odd verses are there. Bhagavad Vishinim, destroyer. It is a destroyer of samsara, that is self-dissatisfaction. And Ambatva Anusandami Bhagavad Gita Bhagavad Veshiti. This is like, O Mother Saraswati Devi, I meditate upon you with the reference. With this, they start. Continue the session. With this, first slogam explanation is done, and now Manisha Panjagam. This Manisha Panjagam, we know the story of Acharya and how Chandala comes visits him. Now this verse, particular verse, the fourth verse, talks about I, the consciousness. That is, I, the consciousness, belongs only, applicable only to human beings or all true of life forms. So in this verse, Shankaracharya talks about self, I, the consciousness, and the consciousness, the role it plays in the mind, organ, and the body. Yatiryam Naradevata Abhikiyaham Miti Antasputa Drishyate Yadvasha Hridaya Aksha Vishaya Panti Svado Achetana Tambas Vihita Atkamandalani Tvam Spurtim Sada Bhavayan Yogi Nidrita Manasohi Yesha Manisha Mama
With the light of consciousness, the mind, the senses, the sense objects appear sentient, although by themselves they are insentient. That consciousness possessed in all animals, humans, and devatas is also clearly evident within me as the witness in and through every experience. The illumined organs covers the illuminator consciousness as though, just as the solar disk is covered as though by the illumined clouds. The yogi always dwells in the consciousness and is contented. Such a yogi, whether he is a Chandala or a Dvija, is as adorable as my Guru. This is my firm conviction. I am Atma Brahma. Here, myself, Atma is within me, and that is the entire universe, Brahma. So, here, consciousness obtaining in the individuals, self-evidently without requiring any special effort. Consciousness is Brahman, it pervades in all Jiva Rashis. Animals, human beings, devatas, everybody. We have spoken about Atma and Anatma. Consciousness, I think this verse is mainly for, we have till a few classes before we used to tell Atma is not a product of property of a body. So there it enlivens the body and makes it sentient. So this verse is applicable for that, I suppose, because with consciousness only we realize ourselves, and Srutihi means consciousness. Because of the consciousness alone, or the light of this consciousness alone, all organs are sentient. They are, or else they themselves are. This means the body is not innately sentient. Actually, we have read, we all know the body is anatma. And to make this body sentient, we need atma, consciousness. The same consciousness which is there in the micro world, animals, humans, celestials, God, hidden grasped in one's mind. In everyone, the consciousness is available as a witness of presence or absence of thought. The consciousness is as though covered by organs. Vihita means covered. Actually, like, it's like a cloudy sky. When cloudy sky covers the sun, நம்ம sun பார்க்க முடியாது. But even though the sun is present, அந்த மாதிரி தான் the consciousness is present. It is covered by organs and the body. We should see consciousness as separate, not as an organ or a body. Nibha means comparable to the solar disk. It is covered by the illuminated clouds. Similarly, consciousness is not covered by organs. We are so occupied by the illumine that we lose sight of the illuminator. If we are not preoccupied by the mind, we are preoccupied by the body. This is the condition of ignorant people. Ignorant people, we always consider our body, the worldly pleasures. But when we have crossed that limit, when we have crossed that, we will start realizing Atma, and so we'll be sentient in the sense we will not be attached to anything. Like last class, how we saw, like screw, we'll fit in anywhere, and whenever there is it is not needed, we can unscrew ourselves. So like that, ignorant people only will associate everything to the body. But once when we attend classes, once when we realize that we'll finally know our conscience or Atma is covered by organs, but actually, like just like as Ms. Arundhati told, எப்படி சன்னை வந்து கிளவுட்ஸ் மறைச்சிருக்கோம், அந்த மாதிரி நம்ம ஆத்மாவை வந்து பாடிங்கிற இதுல நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாம இருந்தா we'll be ignorant. So once when we realize only Atma is permanent and this body is just only a temporary phase. And நம்ம இப்ப கை பார்க்கறதே வந்து லைட் இருந்தாதான் நம்ம கையை பார்க்க முடியும். That is because of the sunlight. So அதை நம்ம மறந்துடும். We see only the hand. We see only we think we are seeing it, but it is because of the sun. So இப்ப நம்ம வந்து we are living, we are walking, we are moving, na, that is because of the Atma inside, the consciousness. Yogi is one who owns up the consciousness part and he ignores the kosha part. Organs are called kosha. He also dwells upon and never loses sight of the consciousness. He is not fulfilled and contented. He has an unfrightened mind.
such a yogi is a Chandala or a Dvija. He is as adorable as my Guru. This is the essence of I am Atma Brahma. It can be anyone. அதாவது need not be a குரு ஃபார்ம்ல இருந்தா மட்டும்தான் வந்து குருங்கிறது இல்லை. இந்த கான்சியஸ்னஸ் என்னங்கிறது யாரு புரிஞ்சிருந்தாலும் he is considered as my dear adorable guru. Last paragraph. Such a yogi is a Chandala. Or a Dvija, he is adorable. சண்டாலாக யாரா வேணாலும் ரொம்ப லோயர் ஒர்க் செய்யறவங்க லோயர் அப்படியும் இருக்கலாம், இல்ல கிங் அளவுக்கும் இருக்கலாம் சார். ரொம்ப நோபல் பர்சனா இருக்கலாம். So appearance is not a appearance or appearance or birth or your caste or whatever it is not matters. அவங்க யாரா இருந்தாலும் அந்த கான்சியஸ்னஸ்ங்கிற அந்த ட்ரூத் உணர்ந்தவங்களா இருந்தா he is considered as my dear adorable. This is a sense of I am Atma Brahma. மகாவாக்கியம் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு மகாவாக்கியம். So now we really understand those. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, Consciousness what is consciousness? Consciousness is not a part, product, or property of the body. Consciousness is an independent entity which pervades and envelopes the body. The consciousness is not limited by the boundaries of the body and is thus formless. This consciousness continues even after the body is destroyed, is eternal. This surviving consciousness cannot interact with the world due to the lack of a reflecting medium. So we all know what consciousness. That is மெய்யுணர்வு என்பது மெய்யுணர்வு. மெய்யுணர்வு என்பது உடலின் பாகமோ பொருளோ சொத்தோ அல்ல. மெய்யுணர்வு சுதந்திரமானது, உடல் அழிந்த பின்பும் நிலைத்திருக்கும். உருவம் அற்ற மெய்யுணர்வு உடலுக்கு அப்பாற்பட்டது. உடல் மறைந்த பின்பும் மெய்யுணர்வு நித்தியமானது. இந்த எஞ்சி இருக்கும் மெய்யுணர்வு ஊடகம் இல்லாததால் உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது. Okay, last class I talked about attributes of a jnani in a nutshell. So we all know what jnani is. That means 3 sadhanas, Shravanam, Mananam and Nidhyasana. And to convert self-knowledge into emotional strength, we have to follow 3 more disciplines. One is Nidhyasana, Vedantic meditation. The next one is Indriya Nigraha, that is regulation of sense organs. The third is Mano Nigraha, regulation of thought process. And we have a method to find out where we stand. And then finally, I talked about the tires being our sense organs, the steering being our mind, and the body of the car being our mind. When we have control of all, only then we can have a successful journey. And now the next verse starts with Dr. Shubha. From this verse onwards, Krishna goes back to the topic Siddha Prajna Lakshana. That is, what is the character of a Siddha Prajna? It is from this he calls them as Siddha Purusha. What is meaning by Siddha? Siddha means a person who has accomplished complete transformation. So he is called as Siddha Purusha. Now from this verse onwards, he talks about the Lakshanam of a Siddha Prajna. Hari Om. Can I chant? Yes. Jnani sa sarva bhutanam tasyam jagati samyami yasyam jagati bhutani tani sa pasyato mune. The translation being, the sage is awake to Atma, which is night for all the beings. For the wise sage, that the world of duality is night to which all the beings are awake. I'll try to make it simple. So, we all know who a jnani is, who an ajnani is. Jnani is somebody who is wise, not a Sthira Praja, but a wise person. So they also face the same world, and then Ajnani also faces the same world. It's not that the Jnani faces a world full of beautiful, without cheating people, without lying people, without horrible things happening. He also faces the same things every day as an Ajnani. But how do they react? That is the main thing. Because Vedanta doesn't attempt to change the way, how the world is or what is impractical. It does not attempt to change the people around us.
it attempts to change the way we look at the world. That is, how I react to a particular situation, not how the situation is and what is happening, how I react to that particular situation. So that is what the Vedanta aims at. So for this, I'll give a few simple examples with which the author has quoted. So when two people are in the beach and they're enjoying the waves, one person sees the rise, fall, and the depth of the wave. He can be whoever. It can be he can be a jnani, he can be an anyani also. But a jnani will see that there is a rise, there is a fall, and there is a destruction, but he will not be affected by it because he knows the truth is water. The waves are not important. The truth is the water. It is always there. Even if the waves are dying, it's always going to be there. But an Anyani who is very attached to the waves, or he sees the beauty in the waves, during high tide, he'll be very, very excited that the waves are high and it's rising, it's falling. During low tide, when there is no waves, he feels very sad. So it is how he sees the world. The Jnani sees the same wave, but he sees the indestructible water. But whereas an Anyani sees the destructible wave. It's the same, but the actual truth is water there. We have all been to movies. So if we have gone a little bit early, we'll see a white screen. This white screen is like an Atma. This is what is actually there. But once the movie starts, we see the hero, heroine coming and the villain coming. We get attached to the characters. If we see a villain hit the hero, we become affected. We become very sad. So this is how a Jnani and Anyani sees. Jnani sees the white screen. He knows the characters all will fade away. At the end of the movie, they're going to say the end, and the white screen is what will remain. But an Anyani will all get attached to the characters. He feels bad that the hero has died or the heroine has died. So, as in, we have to act like a Jnani. We have to see the truth behind the characters, which is the white screen, and not get attached to the characters, which are all temporary things in our life. So again, Krishna compares four words. That he compares a Jnani as a human being. It's Jnani is a human being, and Advaitam being the day, Dvaitam being the night, and he says that human beings are awake to the day. That is, human beings are awake and they are equal to Jnani being awake to Advaitam. Am I clear here? Yes, Is it a little difficult? So I'm asleep to Dvaitam. So Advaitam is actually monologue is that Aham Brahmi. Dvaitam is when you think you are different from God. So a Jnani sees that it is Dvaitam is the important thing, and he compares that with the day, how human beings are awake during the day. Owl is awake during the night and it's asleep during the day. So owl is for all the ignorant people. He's saying that they are like owl. Anyanis are like owls. They are awake to Dvaitam and they are asleep towards Advaitam. And all the Advaitis or all the Anyanis, there is a saying in Tamil like there will be a very beautiful wooden elephant. When you see from a far away distance, it will be very very realistic. That it will be very difficult to go. People will be afraid. But Jnani, wise person, will actually tell that no, it is not real. It is only made of wood, and wood is the truth. But for a Anjani or a ignorant people, they will be scared because it's looking like an elephant and it's looking very realistic. And they will react to the world also the same way. They'll be scared of everything and anything that is happening around them. So we should try and become a Jnani who will not be, will not react to the situation, but rather he will know that this is how I react to the situation. That's all. Thank you. Hari Om. அத்வைத்தம்னா அகம் பிரம்மி, நானும் கடவுள் ஒண்ணு, எனக்குள்ள கடவுள். அதாவது மேம் இப்போ ஒரு ஞானி, ஒரு வைஸ் பர்சன் இஸ் கம்பேர்ட் டு அ ஹியூமன் பீயிங், and human beings are awake during the day.
and the day is compared to Advaitam. So Jnanis are aware or awake to Advaitam. அதாவது அவங்களுக்கு தெரியும் நம்மளும் கடவுளும் ஒண்ணு அப்படின்னு. ஞானிஸ் வந்து தெரியும் நம்மளும் கடவுளும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு. பட் ஃபார் இப்போ ஒரு அஞ்ஞானி இஸ் கம்பேர்ட் டு owl and night is compared to Dvaitam. வெளிச்சம்னா அத்வைத்தம், இருட்டுனா துவைத்தம். துவைத்தம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாதவாச்சாரியார் அவர் தான் துவைத்தம்ங்கிறது கடவுள், கடவுள் கோயில் அந்த மாதிரி சொல்லுவாரு. சங்கராச்சாரியர் வந்து அது கிடையாது, துவைத்தம் இல்ல அத்வைத்தம். துவைத்தம்னா ரெண்டு, அத்வைத்தம்னா ஒண்ணு. நானு எனக்குள்ளதான் கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றதுதான் சங்கராச்சாரியர் வந்து. சோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிலாசபி ஆஃப் அத்வைத்தமே ஃபேமஸ் ஆகும். ஆக்சுவலி நம்ம ஹிந்து இதுல படிச்சோம்னா அத்வைத்தம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு. எனக்குள்ள இருக்காரு கடவுள் அப்படிங்கிறதுதான் அத்வைத்தம். இப்ப நீங்க எக்ஸாம்பிள் விட்டுருங்க. சோ ஒரு ஞானி வந்து அத்வைத்தம் தான் அவேரா இருப்பாரு. அதாவது நான் தான் நமக்குள்ளதான் கடவுள் இருக்காருங்கிறத புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஆனா ஒரு அஞ்ஞானி, அதாவது நாட் அ வைஸ் பர்சன் வந்து நான் வேற கடவுள் வேறன்னு நினைப்பாங்க. அத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எப்படி வந்து ஆத்தர் சொல்றாருன்னா, ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸோ அவளும் இருக்கு. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எப்படி நம்ம பகல்ல முடிச்சிருக்கோம், நைட்டு தூங்குறோம். அவள் வந்து நைட்டு தூங்குது, நைட் முடிச்சிருக்கு, பகல்ல தூங்குது. இந்த டேவை வந்து அத்வைத்தம்க்கும் நைட்டை வந்து துவைத்தம்க்கும் கம்பேர் பண்றாங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள் புரியலன்னா பரவாயில்ல, இந்த விஷயம் புரிஞ்சுச்சு. ஞானி இஸ் அவேர் ஆஃப் அத்வைத்தம். அஞ்ஞானிஸ் are they are not aware of Advaitam. They think Dvaitam is the normal thing. Vice versa. எனக்கு ஒரு 4-5 வாட்டி படிச்சுதான் புரிஞ்சுது. அவங்க வந்து அந்த இருட்டை ஏன் ஒளியா நினைச்ச கூடாது, அதனாலதான் முடிக்குது நைட்ல. அதுக்கு அது ஒளியா இருக்கலாம்ல, அது இருக்கலாம். இப்ப இதுல வந்து ஞானிக்கு வந்து வேர்ல்டுங்கிறது ஒரு நேம் மட்டும்தான், ஜஸ்ட். பட் ஒரு அன்னைக்கு வந்து சார் முதல்ல அவர் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் படிச்சுதான் நான் என்னோட டாக்டருக்கு வந்து அத்வைத்தம் வச்சிருக்கேன் சார். மாதவாச்சாரியர் வந்து கடவுள் வெளியில கோயில் இந்த மாதிரி எல்லாம் காமிப்பாரு. சோ அத வந்து இல்ல அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்லி கொண்டு வரதான் அவர் சங்கராச்சாரியர் வருவார் சார். துவைத்தம் தான் அது வரைக்கும். நாட் பேட், we not take it as Not bad. bad, of course. until we attain the knowledge of consciousness, அவர் வந்து சொல்றாரு, மாதவாச்சாரியார் சொல்றாரு, ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா வேறங்கிறது துவைதம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதாங்கிறது நம்ம ரியலைஸ் பண்றது அவங்க ரெண்டு பேருமே ஞானி. அதாவது ஒவ்வொரு நேரம் விவரமா இருக்கும். Jnani is just mentioned as a wise person. That way you are telling that they are wise people, they are not wise. So wise people. Wise. But these two people are wise people. So there are phases and It's my question. Why they are differing? Both are ஞானி. Both are ஞானி. maybe the kind of people they dealt with, அவங்க இன்னும் அந்த அத்வைத்தம்ல ரெடியா இல்லாம இருந்திருப்பாங்க. சோ மேபி அவங்க வந்து துவைத்தம் ஆக்சுவலி இப்ப நீங்க பிரபுபாதாலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, கௌடியா மத்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, கௌடியா மத்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல சார், கௌடியா மத்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அவங்க ஒன்லி சாண்டிங், இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் ஆஃப் ஹோலி நேம்ஸ் மட்டும் தான் சஜஸ்ட் பண்றாங்க. தே டோன்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றது. மேபி கலியுகத்துக்கு இங்க இருந்துதான் நம்ம அங்க கூட்டிட்டு போகணுமோ என்னமோ. நமக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு இங்க இருந்து படிக்கிறதுக்கு. அந்த எதுவோங்கிறது தான் கேட்கணும். அதான் சார் my explanation. gradually learn that. நம்ம learning all those things because I don't have that much brain. And just asking we all don't have the
இவங்க வந்து விஷ்ணு அதனாலதான் பிரிஞ்சிருச்சு. அதாவது சங்கரர் வந்து சிவம், இவரு வந்து விஷ்ணு வந்து ராமான். அத வச்சு நம்ம சொல்றோம் சார். இப்போ ஹிந்துஸ் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஹிந்துல பிராமின்ஸ் வந்து ஒரு 500 பிஃபோர் அசோகா முன்னாடி வரைக்கும் ஹிந்துஸ் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டுருந்தோம், பீஃப் சாப்பிட்டுருந்தோம் சார். ஒரு கெஸ்ட் வராங்கன்னா மாடுதான் இருக்கிறதுல காளை மாடு இருந்தா அததான் வந்து கட் பண்ணி நீட்டா வீட்டுல வரவங்களுக்கு அது யுக தர்மம் இல்ல சார். What you are saying is Yuga Dharma. In Kali Yuga, people have to enchanting the God's name always. People go for what do you call it? Sorga Moksha Kalpuram. No sir. Teachings. அவங்க அது தப்பு நம்ம சொல்ல முடியாது. பீப்புள் நம்ம அந்த அது படி கரெக்ட். அந்த class. You say different steps. Yes, We'll continue the discussion. Continue the discussion. Hari Om. Apuryamanam Machala Pratishtam Samudram Mapah Pravishanti Advat Tadvat Kamayam Pravishanti Sarve Sashantam Apnoti Na Kama Kami Yeah, like Shubha said, like Shubha and Arundhati said, here he like tells about the traits of Jnani and Ajnani. So Samudram, he's comparing the Jnani or Siddhapranya to Samudram, ocean. How does what is the traits of an ocean? So ocean is very huge, very deep in nature, but internally it remains calm. No matter whatever rivers enter into, how many number of rivers enter into the ocean, or what kind of rivers enter into the ocean does not care about anything. It remains full, Purnatvam. So he compares the ocean to Purnatvam or fullness. Lots of rivers merge to ocean, whether there is flood or whether rivers become dry, ocean doesn't care. Even if there is storm, the ocean remains calm and deep. So no matter whether Ganga, Yamuna or Kuvam enter, ocean doesn't care. It remains the same always. So it represents Purnatvam or fullness. It doesn't care about the external factors. So Achala Pratishta means ever magnanimous, ever peaceful and ever undisturbed. So Samudram is Purnamada, Purnamidam, ever full. So he compares the Jnani of Siddhapranya to ocean which remains undisturbed by any of the external factors. So what he says is similarly, a Jnani, though all the desires or all the 5 sense objects run into him, he never cares about it, he is never affected by any of it. என்ன மாதிரியான ஆசைகள் இல்ல எந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து ஒரு ஞானியை நோக்கி ஒரு சித்தப்பிரஞை நோக்கி வந்தாலும் அவங்க வந்து அந்த நேரத்துல ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ஒரு சமமான ஒரு நிலைப்பாடை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஈவன் தோ 5 rivers like sight, smell, sound, taste, touch flow into the person's awareness, they remain undisturbed. And the important thing is, they are not in meditation. It's not like their senses are shut. They are completely engaged in the world. அவங்க வந்து சன்னியாசி அந்த மாதிரி கிடையாது. They are completely engaged in the world but detached from the world. They don't depend on the world for fulfillment and doesn't go around external factors for happiness. Calmly and serenely do what has to be done. So in the midst of most intense activity, they will find eternal calmness, not just earthly pleasure, but also painful circumstances. ரொம்ப சந்தோஷமான சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் அவங்க சமமான நிலையை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, பட் அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு கஷ்டமான சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் அதையும் அவங்க பேலன்ஸ்டா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. Will possess endless compassion and no judgment, absorbed in the blissful experience of self. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிங் ஜனகா. ஜனகாவை தான் வந்துட்டு he's a sage of wisdom னு சொல்லி சொல்றாங்க. He's a very virtuous king. நான்
சுக்தேவான்னு சொல்லிட்டு வியாசாவோட சன், வேத வியாசரோட சன். சோ அவர் வந்து என்ன ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்தாருன்னா he was also full of wisdom. பிறக்கும் போதே வந்து அவர் ஒரு ஞானி அப்படிங்கிற மாதிரி வேத வியாசத்துக்கு தெரியும். பட் வந்து இவருக்கு வந்து சம்சாராக்குள்ள என்டர் ஆகுறதுல he had no idea. So when Vedavyasa insisted him to get into samsara, he said, எனக்கு ஆல்ரெடி வந்து எல்லா அறிவும் இருக்கு, நான் சம்சாராக்குள்ள போகணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, எனக்கு போக இஷ்டம் இல்லை, நான் ஏன் தேவையில்லாம போய் அதுல மாட்டிக்கணும், வெசரிக்குள்ள போய் மாட்டிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளா சொல்ற மாதிரி அவரும் சொல்லியிருக்காரு. சோ அப்ப வந்து வேதவியாசா வந்து ஜனகா கிட்ட அவரை அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு, நீங்க போய் இந்த மாதிரி ஜனகாவை பாருங்க, பாரு, அவருக்கு ஒரு டிசைபிளா இருந்து அவர்கிட்ட இருந்து நீ கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜனகா வந்து எப்படின்னா he was the king, அவருக்கு ஃபேமிலி எல்லாமே இருந்துச்சு, பட் ஸ்டில் he was like a சித்தப்பிரஞா, ஞானி, he was full of wisdom. சோ அப்போ இவர் வந்து இந்த சுக்தேவான்றவர் வந்து போயிருக்காரு ஜனகாவை பாக்குறதுக்காக. இப்ப அங்க மித்திலால வந்து போயிட்டு அந்த பேலஸ்க்கு வெளியில வந்து காட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, சோ அங்க போயிட்டு நின்று இருக்காரு. ஜனகாவுக்கு முன்னாடியே தெரியும், பட் வந்து ஒரு முன்னாடியே காட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லி வச்சிருப்பாரு சில முன்னாடியே. சோ அந்த காட்ஸ் வந்து இவரை எதுவுமே கண்டுக்கல சுக்தேவாவை. சோ அவர் நினைக்கிறாரு இவர் என்ன கிங், இவர் வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய பேலஸ் வச்சிட்டு இருக்காரு, இப்படி காட்ஸ் எல்லாம் வச்சிட்டு இருக்காரு, இந்த மாதிரி ஒரு லக்ஸுரியஸ் லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இவர் எப்படி ஒரு அறிவாளி ஞானியா இருக்க முடியும், how will he be a sage of wisdom அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அந்த காட்ஸ் வந்து இவர்கிட்ட எந்த கேள்வியுமே கேட்கல. ஒரு 2 நாள் அவர் அப்படியே ஒரு சேர்ல, அங்க ஒரு சேர் இருக்கு, அதுல இவர் உட்கார்ந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் 2 நாளுக்கு அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா ஜனகாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அவர் ரொம்ப அப்படியே பயங்கரமா ரிசீவ் பண்ணி, நீங்க தான் வேதவியாசாவோட சன்னா, எங்களோட மன்னர் வந்து உங்களை கூட்ட வர சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை பயங்கரமா கவனிச்சிருக்காங்க. ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு கூட்டு போய் நல்ல பயங்கரமான ஃபுட்டு, லக்ஸூரியஸ் ரூம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்து அவரை கவனிச்சிருக்காங்க. இவர் நினைக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்த்து நான் மயங்கிற போறேன், நான் எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி, என்ன வந்து இதெல்லாம் மயக்கிற முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நினைக்கிறாரு. சோ நான் ஆனா அந்த கிங்க பார்த்து நான் வந்து கேட்கணும், அவர் எப்படி ஒரு ஞானின்னு உலகத்துல சொல்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு தென் he goes and meets ஜனகா. அப்போ அங்க போயிட்டு அதே மாதிரி அவர் கேட்கிறாரு, எப்படி வந்து நீங்க வந்து இங்க சுத்தி உங்க ஃபேமிலியோட இருக்கீங்க, அப்ப அவர் போய் பார்க்கும்போது ஜனகா வந்து அவரோட வைஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் கூட இருக்காரு. சோ நீங்க இதுல எல்லாம் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களை எப்படி ஞானின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு. அப்போ ஜனகா சொல்றாரு, ஒரு கப் ஆஃப் ஆயில் கொடுத்துட்டு இது உங்க தலையில வச்சுட்டு இந்த பேலஸ சுத்தி பார்த்துட்டு வாங்க, உங்களோட அப்சர்வேஷன் என்னங்கிறத வந்து சொல்லுங்க, ஆனா வரும்போது உங்க தலையில இருக்க ஆயில் ஸ்பில் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. சோ சுக்தேவா வந்து அதை எடுத்துட்டு அந்த பேலஸ் ஃபுல்லா சுத்திட்டு வந்துடுறாரு. அந்த தலையில இருக்க ஆயில் ஸ்பில்லே ஆகல, நாட் ஈவன் சிங்கிள் ட்ராப் ஆஃப் ஆயில். அப்புறம் வந்ததையும் ஜனகா கேட்கிறாரு, எப்படி இந்த கப்ல ஃபுல்லா இருக்க ஆயில், இந்த ஆயில் ஸ்பில் ஆகாம அண்ட் எல்லாத்தையும் எப்படி நோட்டீஸ் பண்றது என்கிட்ட சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ, என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஆயில்ல தான் இருந்துச்சு, என்னோட மைண்ட் வந்து அந்த கப் ஆஃப் ஆயில்ல தான் இருந்துச்சு, பட் என்னோட இது சென்சஸ், அதாவது என்னோட பார்வை இதெல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிச்சு நிற்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. அப்போ ஜனகா சொல்றாரு, அதே மாதிரி தான் எனக்கும், என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன், என்னோட மைண்ட் வந்து ஒன்லி ஆன் பிரம்மம், அது மட்டும்தான், மித்த இருக்கிறதெல்லாம் சும்மா ஒரு வேர்ல்ட்லி திங், அவ்வளவுதான், எனக்கு எதுனாலையும் அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. ஆமா. சோ இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் சுக்தேவா ஆல்சோ காட் அ செல்ஃப் ரியலைசேஷன், வாட் அ கிரேட் மேன், இவரை வந்து நம்ம குருவா ஏத்துக்கிட்டு வந்து அவர்கிட்ட நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அஞ்ஞானி அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அங்க சொன்ன மாதிரி காம காமி, அவங்க வந்து டிசைரர் ஆஃப் டிசைர்ஸ். அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, ஃபுல்ஃபில்லிங் டிசைர்ஸ், உங்களோட ஆசையை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறது தான் நமக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க. ஃபுல்ஃபில்லிங் டிசைர்ஸ் will only lead to peace and happiness. They are a person who are steeped in ignorance, who doesn't possess wisdom will never attain peace. Yeah, Hari Om. Second. இப்ப வந்து ஸ்லோகன் வந்து நம்ம குருஜி வந்து ஒரு சின்ன லிட்மஸ் டெஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு, to us to know whether to ascertain we are a ஞானி or a அஞ்ஞானி கேட்டகரியில இருக்கிறோமா, how to test ourselves. எப்படின்னா, when someone flatters you, just check how your state of mind is.
when someone criticize you, check the state of mind. It has to be in a sama state. That is state Siddha Prajna. That is sama means எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம ஒரு அப்படியே கலங்காம சம புத்தியோட இருக்கணும். When your state, your mind is in that kind of state, now that is the time it says that you have attained and you have become a jnani. சரி, when somebody is praising me, I think எல்லாம் பொய் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி. Nothing should affect you. சும்மா கதை அப்படின்னு சொல்லிடுது. So next verse 2.71. Vihaya Kaman Yaksharvan Umasharadi Nispravaha Nirmamo Nirhankara Shashanti Madhigachati. The meaning of the verse: having given up all sense objects, that person who moves without craving and without the notion of I and my enjoys peace. Here Krishna enna solrara, ஞானி state of mind. Any mystic experience is called moksha, but enjoying a poised mind alone is called moksha. For that he is also giving in coming verses, they are also telling about Jivan Mukta. One can enjoy the sense objectivity regarding to their own problem, and that calm and confident state of mind is called Jivan Mukta. For example, இப்ப நம்ம ஃப்ரெண்டோ இல்ல ஒரு நெய்பரோ நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோம். We are in a calm state and we are able to guide them. அதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டோ இல்ல ஒரு நெய்பர் கிட்டே ஒரு சொல்யூஷன் அப்ரோச் பண்றோம், அவங்களும் அதுல டிஸ்டர்ப் ஆகாம அந்த காமோட நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. சோ இங்க என்ன அந்த ஜீவன் முக்தா என்ன அப்படின்னா, சோ நம்ம அதே மாதிரி ஏன் நம்ம ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது, நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது ஏன் அதே ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் ஏன் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது அப்படி. சோ யார் அந்த மாதிரி பண்றாங்களோ அவங்க ஜீவன் முக்தா. So we have to evaluate ourselves. Next. Meaning of the verse. Next, coming to the verse. Yak Sharvan Pumas Charadi Nix Pravata. A person who is not dependent on any external factors to be happy, he does not reject them, he handles all of them, he enjoys all relationship, but he is not attached or dependent. Next. For example, if ஒரு husband and wife relationshipல, சோ இப்ப நிறைய நம்ம டே டு டே லைஃப்ல கேட்டுட்டு வரது ஒரு டிவோர்ஸ், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல நிறைய பேருக்கு வர பிரச்சனை. இப்ப நியூலி மேரிடா இருக்கட்டும், கொஞ்சம் இப்ப ஏஜ் பீப்புள் கூட டிவோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு லவ் அப்படின்னா அது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இருக்கணும். பட் ஒருத்தருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஒருத்தர் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணல அப்படின்னா we can express them, அவ்வளவுதான். பட் not to expect the same from that person. So if you are not attached to that to the other person, you will not be in risk. If you are attached, if you are expecting that same from that other person, it will be in a risk. So we live in the world to give love and not to seek love. Next, meaning of the verse: Nirmamo Nirhankara. We should not own anything in this world. We temporarily using things in the world. Even we cannot own our physical body. Nature takes it back whenever it wants and not whenever we want. நம்மளுக்கு தேவைங்கும் போது இந்த உடலோ எதுமோ போகாது, அதுவா போகும்போது மட்டும்தான் போகும். Meaning of the verse: Shashanti Madhigachati. Enjoy the things as they are available, and only then one can enjoy thoroughly. In this verse of the conclusion, and Jnani always remember that I am not the body and nothing belongs to me. And he has that kind of attitude towards everything, and he enjoys the world and enjoys himself. State of mind na Jnani always state. So, Hari Om. Hari So Om. the verse goes like this: Esham Brahmi Sthiti Partha Nainam Prapya Vimurati Stitva Syamanta Kalepi
Brahma nirvana mruchati. So, O Arjuna, this is called as Brahma Sthiti. Having attained the oneness is not deluded. Being established in this even at the time of death, he attains oneness with Brahman. The debate here was who is Jnani, and why it started. You should remember that Arjuna was in the 2.11 verse. Arjuna was expressing himself as a Jnani, as an all knowable in the war field, because he is a warrior. But he sounded to Krishna as Ajnani, means he sounded unwise, but he was speaking as if he was wise. And this is the real debate. You can carry on, as we already had a small debate. See, Jnani is something which he has to understand he is other than the non-intelligent animals. To come to the baseline of it, we all know that we call ignorance is bliss. Don't we call ignorance is bliss? That is the vakyam we generally use. That is because animals are also ignorant about intelligence. They live to eat, they die to eat, and they do all lowly things. We are not animals. We are higher intelligent people. And a jnani is one who understands this difference between an animal and a man. So there should be no doubt after the second chapter that to be a jnani, we have to be dissociated from this anatma, that is the outside world. And how do we do it has been clearly explained from the 54th verse till 63rd verse. Now, these last verses are only telling us the benefits of being a jnani, how the jnani walks, talks, speaks, everything. And in this last verse, even after so much of repetition, Arjuna is just emphasized by Krishna that jnani is such person. Even at the death, he will be one with Brahman. Even while living, he is Tita Prajna, means he is balanced. Next, just press the button. And he is called Jivan Mukta, means one doesn't have to die to get moksha. Moksha is freedom from the sorrows, the unhappy situations which we will always meet during we are living. Once a person dies, today, unfortunately, one of my friend is no more because of liver cancer. But I knew that is going to happen. It is going to come. So I did not be obliged to be and see his dead body. One person should understand when someone is living, you enjoy with him. The dead body doesn't have any kind of relations. But a jnani cannot say that everyone around him is dead. Everyone is anatma. No. He has to live within them, but he doesn't attach with them. That is Jivan Mukta or Jnani. These are different terminologies used for a Jnani. And lastly, Videha Mukti. Once you get Jivan Mukti, you are free from today. Definitely, at the time of death, you will be free. Just as a child, we tell to practice every day, do the homework properly, so that when the exam comes, he tops or he clears it very well. Same way for us, the exam is getting free from the samsara. And how do you get it? By practicing daily, by practicing every moment, because which will be our last moment, we don't know. That's why Videha Mukti is guaranteed to someone who is already a Jivan Mukta, who already practices what he's learning through this. So this is my take over Jnani and Ajnani. Hari Om. And the two examples are already repeated, but I just once again emphasize on it that a salt doll, when he or she walks into the sea, what does happen? It is dissolved. Same way, a jnani, when he knows that he is Brahman, his ego get dissolved.
Understood? It is ego which get dissolved. With the ego, your mind, your body, your stula sharira, everything get dissolved. Same way, a jnani is like a river. It will have to travel the journey called life. But through his journey, he will not be attached to anything which comes inside him or which is taken out of him. So finally, he knows the final destination is meeting to the wide ocean. So that is Brahman. So Jnani is like a river which meets to the ocean, but he remembers during his journey called life. Hari Om. Sir, one more slide, sir. No, this you can just read. Someone can read. I want our Swarnam Vishwanathan to read this slide. If you can. But for simple knowledge, we can say Brahmaniya Nirvanam means freedom from Punarjanma. He is one with the Lord, which is otherwise called Vide Mukti. And Krishna says for this freedom, you can attain knowledge at any time. You can get the knowledge as a youth, as a middle-aged person, even during the fag end of the life. You get this knowledge and moksha is assured. Thus, with the Jivan Mukti and Vide Mukti, Krishna concludes this Stira Rajana topic, which is the final topic of this chapter. So age is not a matter. In the age la padichaalum we can attain moksha on the slide, on the last slide today. In the stage la padikrom, in the vayas la padikrom mukyam kedaiyadhu. We just recite this. Om Tat Sataiti. Om Srimad Bhagavad Gita Su Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sankya Yoga Namaha Dvitiyo Adhyayah. Hari Om. This says that Sankya Yoga comes to an end. It is the dialogue between Sri Krishna and Arjuna. And Sankya Yoga, this chapter, Krishna ends Sankya Yoga. Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadavan Purnamevavashishyate. Om Sir, இப்போ அந்த நம்ம வந்து ஒரு ஞான நிலை இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்க எதுவும் நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணாது.